Mira, la. De la gente piensa que un abrazo es solo un acto. Un saludo, un. D. Pero, tu sistema nervioso, el sabe que no es. Escanindo. Calculando seguridad. Y. Importante. Resonancia en milisegundos. Existe una frecuencia silenciosa oculta entre un abrazo de amigos y algo. Y si la pasas por alto, no solo. Perdiendo un momento. Enviando una señal. E una secuencia. De miles de millones de años, la arquitectura de la. El punto tu cerebro no distingue realmente entre un mal abrazo y una amenaza, no al principio, cuando vas por ese abrazo. Con palmaditas en la espalda, el famoso abrazo en ella sabes, donde las caderas se cuidan a un metro de distancia no. Siendo educado. Sealando una falta de tono vago ventral, la. Diciendo a su. Yo estoy. Por lo tanto. Tu. Estarlo. Tenemos que hablar de la. Polivigo es el mapa de. Nos conectemos cuando abrazas a alguien como un amigo y quedas en el sistema de compromiso social. Es algo superficial, pero para pasar al. Tienes que invitar a su sistema nervioso a desregularse hacia abajo, y bajar la guardia, Insight 1, y el umbral de los 3 segundos. La. De los abrazos miran a los 2 segundos easy es el. De la. Pero. No pasa nada en 2 segundos. Y el mecanismo, para activar una. Significativa de oxitocina la. Del. El contacto. Deb sostenerse, estamos hablando del. Cuando se mantiene la. Pio con pio el. Paraventricular del. Empieza a bombear, esto anula el cortisol, la hormona del. Que naturalmente sube durante un encuentro social nuevo. Y entonces. Si sueltas demasiado pronto, has salado una seguridad transaccional. Si aguantas respiro extra, has salado presencia y el micro. Y el liderazgo de la. Cuando abraces, no esperes a que ella se relaje. Tu. Exhala primero, profundamente, por la nariz, cuando tus costillas bajan, su sistema nervioso. Al tuyo se llama acoplamiento neural ella. El cambio de saludo a intimidad. Insight 2, la. A. Observa a la gente abrazarse en una fiesta. Normalmente se inclinan hacia la derecha, es un instinto protector, mantienen los corazones separados, es un abrazo blindado. Y el mecanismo, tu giro supramarginal derecho es el responsable de la. Cuando nos abrazamos es cuerda con izquierda. Con. Estamos alineando nuestros campos. Primarios y el campo. Del. Es el. Fuerte del cuerpo, al alinear los lados izquierdos del pecho, maximizas la coherencia vagal entre 2 personas. Y entonces. Un abrazo inclinado a la derecha dice estoy. Un abrazo alineado al. Inclinado a la izquierda, dice estoy contigo y el micro. Y el pivote la izquierda al acercarte. Conscientemente tu cabeza hacia su hombro derecho, esto obliga a que sus corazones se alineen, se siente. Pesado, se siente. Transcendent, pork. Lo es Insight 3, y el poder de la. Deja de dar palmaditas, ya sabes. Me refiero es galpitio de buñuelo en la espalda. Y el mecanismo es galpitio. Es una. D. En realidad, alerta a la corteza somatosensorial de un cambio en el entorno, le dice al cerebro, la. C. Terminando ahora, es un mecanismo usado para crear distancia, para crear. Necesitas. De alta intensidad, esto estimula los. De Pacini receptors de. Profunda Q. Seals directamente al tronco.
Para indicar un estado de descanso entonces. 7月 Las palmaditas son para los amigos, la quietud firme y constante es para los amantes y el micro. La regla de los 2 kilos. Imagina que sostienes algo precioso que respirars, aplica una. Firme y constant como 2 kilos de fuerza y manténla, sin frotar, sin golpear, solo, quietud, insight 4. La nuca la puerta. Tus manos? Sí. En los hombros. En la friend zone, sí. En la zona lumbar, vas demasiado. Y el mecanismo, los nervios craneales. El nervio accesorio se pesan por el cuello while la parte superior de los hombros, esta zona es altamente sensible a lo que llamamos tacto afectivo, colocar una mano un poco arriba, donde el cuello se une con la espalda, estimulus las aferentes sí. Son nervios especiales que saltan la parte del cerebro y and erecto a la corteza insular que procesa las emociones y las corazonadas. Y entonces. 7月 Tocar el cuello o la parte alta de la espalda active una. D. Y de pertenencia que un abrazo por la cintura simplemente no puede replicar y el micro. Y el ancla en la nuca durante el abrazo, deja que una mano se deslice hasta la base de su solo por un segundo, y es un gesto de alta confianza, indica que eres un protector, no solo un participante. Insight 5, la salida lento a cola de dopamina. La parte importante del abrazo no es el inicio, es el final, y el mecanismo. Cuando te separas bruscamente, el cerebro experimenta una piquia de recompensa y accumbens el centro del placer de tu cerebro esperaba una del flujo de oxitocina, pero lo tost esto crea naranja para la siguiente parte de la entonces. 7月 Si quieres despertar el deseo, tienes que dejar un residuo. El micro. El rostre de 2 segundos, al separarte no rompas el contacto por completo, deja que tus manos se deslizan por sus brazos o hombros mientras retrocedes. El contacto visual antes de que las manos dejen su cuerpo, esto cierra la brecha entre lo lo visual, creando un bucle de dopamina que hace que ella quiera volver a acercarse. Mira, puede que sientas cierta resistencia y ser tan intentional, tal vez piensas, no. Es algo natural? Pero lo que tu cerebro no te dice, lo natural suele ser solo una de malos. Que aprendimos para mantenernos a salvo, para conectar de verdad, para pasar de lo mundano a lo tienes que liderar, tienes que ser quien previó a calmarla. Y el espacio para que su sistema nervioso diga, por fin, alguien que se sostenerme. Recuerda esa verdad oculta que, al principio, la diferencia entre un amigo y un amante no es la chispa, es la seguridad, y el deseo no puede existir en un estado de alerta. Solo cuando la demuestres a su sistema nervioso que eres un lugar de descanso absoluto y regulado ella. Finalmente el permiso. Para dessert.